awareness program on organ donation by Gandhi Hospitals, Hyderabad under Jeevan Dan program TS government. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని అవగాహన కల్పించడానికి వచ్చిన మన డాక్టర్ మంజూషా గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. మరియు డాక్టర్ భానుప్రకాష్ మరియు డాక్టర్ షాబాను మేడం గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. Respected Vice Chancellor, Professor Sita Ramrao Garu, Dr. Manjusha Garu, who is the keynote speaker of today's program, and Dr. Shabana, Bhanu Prakash Garu, directors, deans, teaching, non-teaching staff, and also my dear students. And I welcome you all for this program. కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గాంధీ హాస్పిటల్ సిబ్బందికి ఈ కార్యక్రమం గురించి తెలుసుకొని ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి వచ్చిన వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి కూడా నాకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉన్నందువల్ల నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ వైస్ ఛాన్సలర్ టు గివ్ హిజ్ మెసేజ్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. థ్యాంక్ యూ. ఈనాటి సభాధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ పుష్పా చక్రపాణి, డీన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సైన్సెస్ అండ్ ఆల్సో కన్వీనర్ ఆఫ్ దిస్ సైన్స్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఫోరం, ఈనాటి ప్రధాన వక్తలు, ముఖ్య అతిథులు, నేను కాదు ముఖ్య అతిథిని, డాక్టర్ మంజూష గారు, ప్రొఫెసర్ అండ్ హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ, గాంధీ హాస్పిటల్, డాక్టర్ షబానా, డాక్టర్ భాను ప్రకాష్, గ్రీఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఆఫీసర్, సభలో ఉన్నటువంటి అధ్యాపకేతర విద్యార్థి మిత్రులు, ఇవాళ సభ నిజంగా నిండుగా కడకడాడుతున్నది, ఒక్క సీటు కూడా ఖాళీ లేదు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. బాగానే మొబిలైజ్ చేసిండ్రు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే. సో సభకు వచ్చిన మీ అందరికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. నిజానికి నాకు ఈ కార్యక్రమం మొత్తం ఇక్కడ ఉండి చూడాలనే కోరిక ఉన్నది, కానీ సరే పని ఒత్తిడి వల్ల ఉండలేకపోతున్నా, క్షమించాలి. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా ఎట్లా చేస్తారో చూపెడుతున్నారంటే నాకు నిజంగా చూడాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది. నాకు జనరల్గా సైన్స్ పట్ల కొంచెం ఎక్కువ ఉత్సాహంగా వీటి గురించి తెలుసుకోవాలని ఒక జిజ్ఞాస ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే ఆశ కూడా ఉన్నది, కానీ దురదృష్టవంతుడిని ఉండలేకపోతున్నా, మీరేమనుకోకూడదు. ఈ దానము అనేది మనం చాలా వింటున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి. గోదానం, భూదానం, కన్యాదానం, సువర్ణదానం, అన్ని దానాలు, అన్నదానం, వస్త్రదానం అన్నీ. కానీ మన సంప్రదాయంలో, మన ఆచార వ్యవహారాల్లో వీటన్నిటి చెప్పడానికి బ్రాహ్మలే అర్హులు అనేది కూడా ఉన్నది ఒకటి. అదొకటి ఒక పెద్ద అడ్డంకి అనుకోండి. సరే, అది మారుతున్నది. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ చేంజింగ్ నవ్ ఏ డేస్. ఇట్స్ నాట్ దట్ రిజిడ్లీ ఫాలోడ్. సరే, ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, అసలు దానం అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దానము అంటే ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా ఇచ్చేదే దానం. ఇక ప్రతిఫలం ఆశించడం అంటే అది వ్యాపారం, దానం కాదు. నా ఉద్దేశంలో అయితే అంతే. ఏం ఆశించొద్దు, ఏం ఆశించకుండా నీకున్నది నువ్వు ఇతరులకు వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు ఆనందపడేటట్టు చేయడమే దానం. అది దాని యొక్క ముఖ్య కాన్సెప్ట్. అందుకోసమే మన సనాతన ధర్మ సాంప్రదాయాల్లో కూడా దానం అనే దానికి చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఉన్నదనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి. విద్యాదానం, అన్నదానం, ఇవన్నీ, అన్నదానం కూడా ఒక రకంగా ప్రాణదానంతో సమానం. సరే, ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న ఈ అవయవ దానం అనేది నిజంగా ప్రాణదానం కిందికి వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్లకు ఈ ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో అవయవాలు, ఎవరికైతే ఇక వాళ్ళు అంతిమ క్షణాలకు వచ్చి ఇక వీటితో అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు కనుక డొనేట్ చేస్తే, వాళ్ళు కనుక అవి స్వీకరించడం వల్ల దానికి
మన వైద్యులు డాక్టర్లు సేవ చేసి దానికి వాళ్లకు కనుక చికిత్స చేసి వాటిని కనుక అమర్చి వాటిని కనుక మళ్ళీ ఫంక్షనింగ్ కనుక చేయిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక 10-15-20 ఏళ్ళు బతికిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నాకు తెలిసిన కేసులే మా బంధువులలో చాలామంది ఉన్నారు. కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోతే కిడ్నీస్ డొనేట్ చేస్తే 15-20 ఏళ్ళు బతికిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా సైన్స్ టెక్నాలజీ చాలా మారింది. మేడం ఉంటుంది ప్యాంక్రియాస్ కూడా దానం చేయొచ్చు. నేను వినలే ఫస్ట్ టైం ప్యాంక్రియాస్ కూడా దానం చేయొచ్చు అని. కిడ్నీస్, లివరు, హార్ట్ ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కెన్ బి డొనేటెడ్. ఫస్ట్ మొత్తం చాలామంది ఏంటంటే నేత్రదానం, ఈ కళ్ళు దానం చేస్తే గుడ్డి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకు చూపు వస్తుంది, వాళ్ళు బతుకుతారు అనేది, వాళ్ళు జీవితాన్ని ఆనందించగలుగుతారు అనేది. నేను ఎప్పుడూ చాలా ఇన్ మై యంగర్ డేస్ ఒక సినిమా చూసిన నేను. ఈ అనురాగో ఏదో సినిమా టైటిల్ నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు. లీనా చంద్రావర్కరో మౌస్మి చటర్జీనో హీరోయిన్, నాకు అది కూడా సరిగ్గా గుర్తులేదు. ఎప్పుడన్నా గూగుల్లో చూడే దొరుకుతుంది. కానీ స్టోరీ ఎంత మంచి స్టోరీ అంటే, ఆ అమ్మాయి దాంట్లో బ్లైండ్, మంచి ఆర్టిస్ట్, మంచిగా పాడుతుంది, చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నది, కానీ కళ్ళు లేవు అనేది బాధ ఉంటుంది. అయితే ఒక కుటుంబంలో వాళ్ళు ఉంటారు. అయితే లాస్ట్కు ఆ కుటుంబంలో ఒక చిన్న పిల్లవాడికి క్యాన్సర్ వస్తుంది. క్యాన్సర్ తోట పిల్లవాడు చనిపోతాడు. చనిపోయేటప్పుడు ఈ నేత్రం కళ్ళు తీసి డొనేట్ చేస్తే ఆ అమ్మాయికి చూపు వస్తుంది. ఆ అమ్మాయికి చూపు రాగానే నా కళ్ళు నాకెవరు ఇచ్చిండ్రో నేను వాళ్ళని చూడాలి అంటది. కానీ అప్పటికి పిల్లగాడు లేడు. ఫోటో పెడతారు, ఫోటోకు దండేస్తారు. ఆ ఫోటో చూస్తుంది. ఇక అప్పుడు ఆ అమ్మాయి బాగా చూడాలి. వండర్ఫుల్ సీన్. ఆ సీన్ నిజంగా మనం జీవితంలో మర్చిపోలేము. ఎంతో గొప్ప చిత్రీకరించిందంటే డైరెక్టర్. ఆ సీన్లో చేసిన ఆమె యాక్టర్ కూడా చాలా గొప్పగా చేసింది. నాకు ఇప్పటికీ ఘనంగా నాకు ఇది గుర్తొచ్చింది. అంటే అంత గుర్తు వచ్చింది అంటే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసినా నేను, ఇంటర్మీడియట్లో బిఏలో చూసిన టైం కూడా గుర్తులేదు. చూసిన టైం అవన్నీ కూడా గుర్తులేదు. అయినా ఆ సీను ఇప్పటికీ కూడా కళ్ళల్లో తిరుగుతుంది. అంత గొప్ప సీన్ అది. కాబట్టి యు సీ ది హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ఏ రిసీవర్. దానం స్వీకరించిన వాడి ఆనందం, జీవితం అనేది మనం అక్కడ అవపడతాం. కాబట్టి దానం అనేది ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా ఇచ్చేదే దానం. మరి మహాభారతంలో కర్ణుడికి అంత గొప్ప పేరు ఎందుకు వచ్చింది? అని ఏది ఆశించలే. ఈ ఇంద్రుడు వస్తుంది, అది కూడా ఒక రాజకీయం, దాంట్లో ఒక టాక్టిక్. ఇంద్రుడి కొడుకు అర్జునుడు కాబట్టి కవచకండలాలు ఉంటే కర్ణుడు యుద్ధం చేస్తే మరి అర్జునుడు మనకి ప్రాణం పోతుంది, గెలవడు కాబట్టి ఒక దాన్ని తీసి అరే దాన్ని దానకర్ణుడు అయ్యా ఏదడుతో అది ఇస్తాడు. ఆ శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు పోయితే అడుగుపో, ఆ కవచకుండాలు తీసుకొని రాపండి, వీడు వస్తాడు అడుగుతాడు. ఆయనకు తెలుసు వచ్చింది కూడా తెలుసు. అంతకుముందే తండ్రి వచ్చి సూర్యుడు వచ్చి చెప్తాడు, అరే ఇయ్యకురా నాయన నువ్వు చేస్తావని. నన్ను అడిగినాక వాడి చెయ్యి కింద అయింది, నా చెయ్యి మీద అయింది కదనే, నేను ఇస్తా అంటాడు, తీసి ఇచ్చేస్తాడు. కథం. అంటే ప్రాణం పోతుందని తెలుసు, యుద్ధంలో ఓడిపోతాడని తెలుసు, అయినా దానం చేసిండు. ఎందుకు చేసిండు? అది దానం అంటే. ఆ రియల్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్థం కావాలి. కాబట్టి ఆ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా, వ్యాపార దృష్టి లేకుండా చేసే ఏ పనైనా కానీ దానం కిందనే లెక్క. కాబట్టి మనం పిల్లల్ని పెళ్లి చేసినప్పుడు కన్యాదానం అంటాం. దాని అర్థం అదే ఒక రకంగా. తర్వాత ఏముండదు. షీ విల్ హ్యావ్ ఈజ్ హర్ ఓన్ లైఫ్ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఆల్ దట్. కాబట్టి ఇది మనకు ఇవాళ మనం ఇటువంటి ఉదాత్తమైన స్వార్థరహితమైన భావాలు సమాజంలో విస్తరింపజేయాలంటే ఇటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ కావాలి. డాక్టర్లు హాస్పిటల్లోనే ఉండి, చదువుకున్న ప్రొఫెసర్లు అంతా యూనివర్సిటీలలోనే ఉండి, లేదా లైబ్రరీలో కూర్చొని, ల్యాబొరేటరీలో కూర్చొని పనులు చేసుకుంటూ కూర్చుంటే సమాజం బాగుపడదు. ఇటువంటి విస్తరణ కార్యక్రమాలు చేస్తేనే సమాజంలో చైతన్యం వస్తేనే, చైతన్యవంతై సమాజం అనేది ఇంకా ముందుకు పోతుంది. సమాజంలో మంచి పనులు జరుగుతాయి. మంచి అనేది, ధర్మం అనేది నిలబడుతుంది. అందుకోసం ధర్మం రక్షితం అన్నారు. అందుకోసమే కదా, ధర్మాన్ని రక్షించండి, అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. సింపుల్గా అంతే. ఏం చెప్పాలంటే అటువంటి మంచి ముచ్చట్లే తీసుకుందాం. ఏమైనా ఉంటే మనం పాత పురాణాల నుంచి
అన్నీ ఏవి పడితే అవి అక్కర్లేదు మనకు, వద్దు కూడా. కాబట్టి అట్లా మనం ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఒకటి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెడుతున్నా, చెప్తున్నా మీకు అందరికీ, ఆధ్యాత్మికం వేరు, మతం వేరు. మతస్థులంతా కూడా ఆధ్యాత్మికులు కాకపోవచ్చు, బ్లైండ్గా రిలీజియన్ ఫాలో అవుతారు. ఆధ్యాత్మికత అనేది బియాండ్ రిలీజియన్, ధర్మాన్ని పాటించేది, అందరి మేలును కోరేది, ఆ ధర్మం అనేది నిలబెట్టాలనే తపన ఉండి పనిచేసేవాళ్ళు ఆధ్యాత్మికత ఉన్నవాళ్ళు. ఆధ్యాత్మికత ఉన్నంటే ఒక కాషాయ వస్త్రం వేసుకొని ఈ బొట్లు పెట్టుకొని తిరుగుడు కాదు, అది అవుతుందే ఉట్టిముచ్చట, అవన్నీ వేస్ట్. కాబట్టి మనం ఆ రియల్ స్పిరిట్ తోటి పనిచేయాలి. ఇప్పుడు పనిచేసినప్పుడే సమాజం కూడా బాగుపడుతుంది, సమాజంలో బాగుపడే భాగంలో మనం కూడా బాగుపడతాం. కాబట్టి ఇట్లా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు లేకపోతే సమాజం చెడిపోతే సమాజంలో భాగంగా మనం కూడా చెడిపోతాం. కాబట్టి అటువంటి జరగకుండా ఉండాలంటే ఇటువంటి సైన్స్ ఫోరం కానీ, సోషల్ సైన్స్ ఫోరం కానీ, ఆర్ట్స్ ఫోరం కానీ, అట్లా లిటరేచర్ వాళ్ళు కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా నిర్వహించాలి. ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఉన్నదే దానికోసం, కేవలం డిగ్రీలు ఇవ్వడానికే కాదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. Dr. Manjusha Edla, MD, DM and FISN. She is a professor and head nephrology department from Gandhi Medical College, Hyderabad, Telangana. Madam, thanks for accepting our invitation, and I now request you to give her your valuable speech. Thank you. Thank you so much. I think it's been wonderful listening to all of you. So, I mean, after voracious speaker like the Vice Chancellor out here, speaking to all the dignitaries on the dais, off the dais, and of course the students whom I can see and the faculty out here, it's our golden opportunity to speak to all of you. As has been said, the organ donation is one pious and sanctity, associated with sanctity, so that, I mean, it is like amongst all the donations, whatever is there, organ donation is the one which will definitely give life to somebody else. It may not be our kith and kin, it may be somebody else in the society. As has been said, if we sit in our place and you sit in our place, awareness about this organ donation and advocacy about the organ donation is not going to take off. So we have to reach you, you have to reach us. And of course, we should all be the ambassadors in the society to take this noble thought and noble work to the society forward, so that our society, whichever is there right now, which is suffering with a huge burden of kidney diseases, I will not say it will become free of kidney diseases and everybody will be transplanted, which I am going to speak in my slides later on. But then meeting the demand, doing our job, giving somebody else an opportunity to live in a better life and a quality life is equally important for us. So we are here today on behalf of Gandhi Nephrology Department to speak to you about the awareness about the organ donation. I am sure many of you must have heard about this organ donation through various means, but let me take you through some slides which will give you certain salient information about the organ donation. So what are you supposed to know? What is a common man's perspective about the organ donation is that you will understand, as the Vice Chancellor has been speaking, eyes will be donated. And you also must have heard that the kidney is donated. Of course, lots of movies are there, including Telugu, Hindi, whatever the language may be, that the kidneys can be donated has been one of the central core concepts of the movies as well. So you must be understanding that eyes can be donated, kidneys can be donated. So this is all the understanding that you have, but there are so many other organs and tissues that can be donated, which can give a quality of life to the patients. And these are all transplanted to the patients. That's what you understand. How do you get the information is probably through the news, through the community, or probably advertisements. Here say something. This must be the source for you to know about the organ donation. And you also may be under an impression that anyone can be organ donor. This I'll give a clarification later on. And you may be under a false impression that organs are sold, but you have to understand that organs are never sold. Initially, erstwhile, probably in 80s and 90s, yes, this was going on and scams used to be there, but I'm not here to speak to you about that. And of course, in various other countries as well, the scams are still going on. But what you have to understand is, with the present system which is available with us in the country, with the rules that are present here, with the act that is available, that is prevailing from the central government as well as the state government, there is no way that organs can be sold. Organs can be given to the patients who are in need, whichever the organ may be. And then the other question is, the VIPs get it easier. No.
As I said, with the rules in place, there is no nepotism, there is no preferential allocation of any organ, there is no preference of organ donations to any of the kith and kin unless it's a live donation. So the other question is, like, you must have heard about pledging the organs. So once we pledge, you may be under an impression that the organs may be taken away after death. No, there is lot of protocol that has been laid and procedures that have been laid once you pledge your organ. So it's not easy as it is seen, neither it is difficult. If you understand, being the educated elite of the society, I think you should have little awareness about the organ donation. So what are you supposed to know? See, this is a picture of a person who is about 35 years old, who has been awaiting for an organ donation, who is undergoing dialysis. So this man, this is an young man, probably around, fourth decade of life, who is going to be the breadwinner of the whole family and of course the society as well. So if he is given an opportunity to live in a proper life and then have a better quality of life, then it may be understood that he can be leading the family, he can give the productive life to the family, and he also will be productive to the society. సో మనకున్న అవయవాల్లో కిడ్నీ దానం ఏదైతే ఉందో అదే కాకుండా లివర్ దానం కూడా జరుగుతుంది. లివర్ దానం అనేది లైవ్గా కూడా చేయొచ్చు, డిసీజ్ డోనర్గా కూడా చేయొచ్చు. ఇంతకుముందు అంతా కూడా కెడావర్ డొనేషన్ అని చెప్పేవాళ్ళము, బట్ నౌ ద టర్మినాలజీ ఆఫ్ కెడావర్ ఈజ్ నో మోర్ వ్యాలిడ్. We use the terminology of deceased organ donation. So it's called deceased organ donation. అంటే చనిపోయిన తర్వాత అవయవదానం. So this avayavdanam can be done to the patients of kidney patients who are on dialysis, to the liver patients. Liver can also be donated live. Liver completely live ga ivvadaniki kudaradu. Only part of liver can be given. But after that, the whole liver can be donated. So there are patients who are waiting for liver transplant as well. What is the most important cause of liver failure in our society? Anybody? Correct, you are there. So it's alcoholic liver disease, which is the commonest cause of liver failure in our society, apart from other congenital abnormalities, whatever are there. It is also seen in children. But having said that, alcoholic liver disease is one of the most important cause. So we are burdened with the liver disease as well. We are overburdened with the kidney disease. For your information, the kidney disease which lasts for more than 3 months, ante kidney disease ఏదైతే 3 నెలల కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో, that is called chronic kidney disease. ఈ chronic kidney disease ఒక వ్యాప్తి మన సమాజంలో, మన దేశంలో, మన ప్రపంచంలో ఎలా ఉందంటే 2016లో క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వలన వచ్చే మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే మృత్యు శాతం ఏదైతే ఉందో, ద CKD వాజ్ అట్ 40th cause. బట్ దెన్ ఇన్ 2040 మన ప్రొజెక్టెడ్ ఎస్టిమేటెడ్ రేట్స్లో ఏంటంటే ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ మోర్టాలిటీ కాజెస్లో 5th కాజ్కి మూవ్ అవుతుంది. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి, మరణాల శాతం క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వలన ఎక్కువ అవ్వబోతోంది. 2040 నాటికి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వలన మరణించే శాతం ఎక్కువ అవబోతుంది. సో వాట్ ఆర్ వి సపోజ్ టు డూ? వీఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్. We are supposed to prevent it. Whose responsibility is it? Yes, it is our responsibility to create awareness about the chronic kidney disease. It is our responsibility to advocate about the chronic kidney diseases so that we may not be able to completely cure, but at least can we prevent? Can we join our hands and speak about prevention? Of course, it is of the need of the hour as of today because the burden is going to be very high. ప్రపంచంలో ఉన్న క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఒక శాతం ఏమిటంటే 850 మిలియన్, 800 మిలియన్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్. 850 మిలియన్ ఈజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ ది క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ పేషెంట్స్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. దిస్ ఈజ్ అ బర్డన్ దట్ వీ హ్యావ్. ఇంతమందికి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే ఏ దేశం కూడా భరించలేదు, ఏ రాష్ట్రం కూడా భరించలేదు. సో ప్రివెన్షన్ అనే ఆస్పెక్ట్లో కూడా మనం చూడాలి. ప్రతి 10 మంది మనుషుల్లో ఒక మనిషికి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 1 in 10 adult is having chronic kidney disease. If at least 80 or 100 of us are here, I am very sorry to say 10 of us are having chronic kidney disease. This is a fact. I am not exaggerating. This is a fact and we have to accept it. Okay? And then coming back to the etiology of the chronic kidney disease, the first and foremost is diabetes, sugar. The second, diabetes. The third, diabetes. The fourth, diabetes. So what I mean to say is diabetes is the leading cause of chronic kidney disease. Second cause ఏమిటి? Hypertension. So diabetes and hypertension అనేవి అన్నదమ్ములు అనండి, ట్విన్స్ అనండి, అక్క చెల్లెలు అనండి, తోడు కోడలు అనండి, తోడు అల్లు అనండి, whatever it is, they go hand in hand and they are supposed to be the major causes of chronic kidney disease, not just in our state, not just in our country, but across the globe.
For your information, by 2030, the diabetic capital of the whole world is option A, India, option B, Pakistan, option C, Sri Lanka, option D, Bangladesh. What is it? Correct, you are there. Among the states in India, the diabetic capital of India is going to be Bengaluru, Chennai, Hyderabad, New Delhi. Correct. So you are all aware of what we are going to face. What you are going to face by 2030. I am so happy that the awareness is significant amongst you, but then it should be considered very salient, and it's our responsibility to prevent the diabetes. Once the diabetes sets in, the organ damage is going to be imminent. The organ damage can vary from the organ damages secondary to diabetes. ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే మైక్రో యాంజియోపతి, మ్యాక్రో యాంజియోపతి అంటే చిన్న వెజల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చేసేది, పెద్ద వెజల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చేసేది. డయాబెటీస్ ఎఫెక్ట్ చేయని ప్లేస్ ఏమీ లేదు. Only two places are there, that is hair and nails, because blood vessels are not there. Diabetes, hypertension, blood vessels ఉన్న ప్రతి చోట్ల కూడా వాటి ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. 2 types of diabetes, type 1 and type 2 diabetes. టైప్ 2 డయాబెటీస్లో మనకు వచ్చేది స్ట్రోక్ కావచ్చు, కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ కావచ్చు, కిడ్నీ డిసీజ్ కావచ్చు, న్యూరోపతి కావచ్చు. ఏ పతి చెప్పినా కూడా, any pati you name it, it is secondary to diabetes. Okay, so don't worry, and people are laughing, you youngsters will think about pati means is different, but then pati is never dangerous. Every one of us have patis, they are good, but what I mean, this pati which is microangiopathy and macroangiopathy secondary to diabetes is troublesome. Okay, the damage, organ damage, once it starts, it is going to go unabated. We cannot stop, but then we can slow down. So there are drugs which slow down this progression. Having said that, so we are here with this is an alcoholic patient who is waiting for the liver transplant. Once liver transplant is done, you can see how his quality of life is. So a patient waiting with an end stage organ disease. The end stage organ disease may be an end stage kidney disease, end stage liver disease, end stage lung disease, end stage pancreatic disease. For all these things, for all the organ diseases, end stages, whatever I have said, there is a possibility, there is a feasibility for organ transplantation. So here we are with a patient who is an end stage liver disease patient who waited for renal transplant. This is a patient from Bombay. So he had undergone liver transplant and then he is leading a better, happy life. Okay. And these are the other tissue transplants which can be done. This is another scenario where you get to see about burns, where there are certain conditions where the skin is lost, skin is damaged. Can we transplant skin? Yes, of course. There are skin banks which are available, which store the skin, which store the tissues. Tissues can be, how many tissues can be donated from a single person? Option A 20, option B 30, option C 40, option D 50. How many? 20, I get an answer. Anybody else? Anybody else? I mean, I am not your teacher anyways. You can spell whatever you want. 20, 30, 40, 50. 40, okay, your faculty says 40, yes. Anybody else? Anybody else? So the final answer is 50. So can you imagine how much a single person can donate tissues like skin, tissues like cornea, tissues like bone marrow, tissues like, so many pancreatic islets, so many things are there which can be donated to the persons in need. Only thing that we have a hitch as far as the tissue is concerned is we need to have the tissue bank. We do not have a tissue bank in a government setup in our state as yet, but then the central government has given the permission. States like Tamil Nadu do maintain tissue banks. Okay. So what I am saying here is a single person who is a disease donation patient, who is a brain death patient, can donate tissues to about 50 patients who are in need for that particular tissues. You got me right? Yes, this is Netradan, which our Vice Chancellor was also speaking about, which you already know. So Kantidanam is Mahadanam. Kantidanam is the one which is the maximum donation that happens across India. Having said that, there is a huge list which is waiting for Kantidanam. So the beauty about Kantidanam is that it's different from the other organs. What I mean to say, the Kantidanam can be done after death. Anybody intlo chanipotaru, వాళ్ళ నుంచి మనం కంటిదానం తీసుకోవచ్చా?
Somebody says no, but my answer is yes. Okay, so the answer is a big yes because the cornea is avascular. Cornea ki blood supply undadu. So 6 hours చనిపోయిన తర్వాత వరకు కూడా మనం ఇంటిలో నుంచే దానం తీసుకోవచ్చు, కంటి దానం తీసుకోవచ్చు. And కంటి దానం it can be done just not by doctors but by technicians as well. This is according to the act and the rule which is there. No, just leave it sir, leave it. So this is according to the act, recent amendment, that the ophthalmology technologists or technicians, whomever we call it, they also can come and take the cornea. And then that cornea can be transplanted to the patients who are in need. So that is the beauty about cornea. Cornea doesn't have blood supply. Cornea can be taken after death. Cornea can be retrieved at home, and it can be done just not by the doctors but also by the technologists. So that vis-a-vis the other organs have to be retrieved only in the hospital premises, in the operation theatre, with the help of the expertise, right? Okay. So this is as far as the kanti danam is concerned. So if the organ is not available, then what is going to be the impact? As I said, end stage lung disease, end stage kidney disease, end stage liver disease. For end stage kidney disease, what I am speaking about today, that 850 million is there across the globe, not many will reach a treatment strategy. మనం ఎప్పుడైతే ఎండ్ స్టేజ్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని అంటామో, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ 5 అంటామో, మనకు 3 దారులు ఉన్నాయి. ఒకటో దారి హిమోడయాలసిస్ చేసుకోవడం, రెండో దారి పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేసుకోవడం, మూడో దారి కిడ్నీ మార్పిడి చేసుకోవడం. ఇంతమంది ఉన్నా కానీ అందరికీ అన్ని ట్రీట్మెంట్ అందడం చాలా కష్టం. అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది అందరికీ అందడం ఇంకా కష్టం. సో 850 మిలియన్ ఎక్కడ, మనం చేసే ట్రాన్స్ప్లాంట్ నంబర్ ఎక్కడ, మనం ఇవ్వగలిగిన రీసోర్సెస్ ఎక్కడ, అందరినీ మనం రీచ్ అవ్వలేము. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ ఫోకస్ ఆన్ ప్రివెన్షన్. ఓకే, సో ఒకవేళ చేయలేని పక్షంలో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎండ్ స్టేజ్ కిడ్నీ డిసీజ్కి మనకు అట్లీస్ట్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ దేర్. యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ హిమోడయాలిసిస్. Dialysis? Yes, what's dialysis? Okay, I mean, yeah, I think you are a science student or something. Oh, right, I got it. Okay, so yeah, so dialysis is like you use an extracorporeal circuit or a circuit away from the body and remove the toxins which are called uremic toxins. Meaning to say, whatever the kidney does as a filtration process, as a removal of toxins, you do it artificially. How long? Till you get transplant or lifelong. How many times a week? 3 times a week. Okay. Or in Western scenario, it may be 6 times a week. It's nothing different. Like it's about 12 hours a week. So we, for our convenience, we divide 4 hours 3 times a week. In the West, they divide 6 times 2 hours per session. So this is how it goes. But an average 60 kg person ki 12 hours of dialysis science prakaranga avasram padtundi. Second thing is peritoneal dialysis. Have you heard of peritoneal dialysis? Anybody? Yes. So peritoneal dialysis is using that peritoneum and then doing dialysis. ఇది డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు, మన కుటుంబంలోనే మనుషులే చేస్తారు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వన్స్ ఎ మంత్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద హాస్పిటల్ అండ్ టేక్ దోస్ స్పెషల్ ఫ్లూయిడ్స్ విచ్ ఇస్ అగైన్ కాస్ట్లీ. వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ దట్ డయాలిసిస్ సర్వీసెస్ ఏవైతే మన దేశంలో ఉన్నాయో తక్కువగా ఉన్నాయి. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, Telangana Rashtra, once it has formed, since the year 2016 and 17, there are lots of centers which have come up in the state, which are at present 46 in number. You name the place, there is a dialysis center. I am not happy for that. We are addressing the problem, but then you have to understand what is the burden. 46 centers ఏ స్టేట్లో కూడా లేవు. ఆ 46ని ఇప్పుడు మాకు నెక్స్ట్ నేను ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి. Another 66 centers are adding. So totally around 109, whatever the calculation is, 109 centers are going to come up in the state of, in a small state of Telangana. It's a circular state with 3 crore population. Am I right, sir? Okay, 4 crores, I stand corrected. So with such much amount of population, we are having 110 centers of dialysis. That means you can imagine how much the burden is. Okay, you name the place, some Bhopalpalli, Bhadrachalam, Utnoor, you name the place deeper in the state of Telangana, a dialysis center is set up. So that is the beauty, or we should thank the Telangana state government for providing such facilities to the poor and needy. These centers are all for poor and needy, okay. So the rich who can afford will go to corporate sectors, but the poor people who are below poverty line, Arogya Shri card,
So those people are the people who go to these centers and can avail the dialysis services. But having said that, for end stage liver disease, there is no treatment like that. Dialysis అనేది end stage liver disease కి లేదు. ఇంకోటి end stage lung disease, అది మనిషి ఇంట్లోనే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ మీద జీవితం అంతా ఉండాలి. Is it possible? You must have seen somebody, you must have seen in movies, అదేంటి ఊపిరి మూవీ is there. ఊపిరి మూవీ? Yes, you people must have seen. If I have seen, I think you youngsters would have seen definitely. So that man is completely on oxygen only, or some other movies where the person will be completely on oxygen. So end stage lung disease demands an oxygen supply. Is it possible for us to be continuously on oxygen? So going for a lung transplant. Cardiac. End stage heart disease, again the patient will be breathless most of the time during daytime. Night లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది breathlessness. ఆ టైంలో మళ్ళీ ఆక్సిజన్ పెట్టించడం, కాల్వాపు రావడం, ముఖంవాపు రావడం, మళ్ళీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం. end stage heart disease is also very bad to manage. కానీ యంగ్ పీపుల్లో కూడా end stage heart disease వస్తుంది. సో వీళ్ళందరికీ కూడా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, గాంధీ హాస్పిటల్లో కూడా ఫస్ట్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు. బట్ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్లో ఎక్కువ అవుతున్నాయి. నిమ్స్లో కూడా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయితే జరిగి ఉన్నది. Okay, what I mean to say, the maintenance therapy is there only for the kidney. The maintenance therapy is not there for liver, lung and heart. Okay. So कैसे होता है? There are two types of the organ donation. The organ donation can be done when they are live. Organ donation can be done when they are deceased. That means death. The live donation can be of two types. One is relative donation. One is other than near relative donation. The disease donation can be again two types, which is a brain death and a cardiac death. The live donation which I am speaking about, మీరు వినే ఉంటారు. ఇప్పుడు విజేత అనే సినిమా వచ్చిందండి, చిరంజీవి గారు ఉన్నారు దానిలో కిడ్నీ దానం చేస్తారు చిరంజీవి గారు. ఎవరికి దానం చేస్తారు ఐ డోంట్ నో, బట్ ఈ డొనేట్స్ ద కిడ్నీ. దట్ ఈస్ అదర్ దాన్ నియర్ రిలేటివ్. ఓకే, నియర్ రిలేటివ్ మన ఫ్యామిలీలోనే అమ్మ నాన్న తమ్ముడు చెల్లి అక్క అని మాదిరి ఎవరన్నా దానం చేస్తే దాన్ని నియర్ రిలేటివ్ లైవ్ రిలేటెడ్ రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. ఓకే, లైవ్ అన్రిలేటెడ్ రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇది మనకు తెలియాలి. ఎందుకంటే లైవ్ రిలేటెడ్ రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈజ్ లీగలీ యాక్సెప్టబుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ హాస్పిటల్. లైవ్ అన్రిలేటెడ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దీనివల్లనే స్కామ్స్ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే లైవ్ అన్రిలేటెడ్ అంటే అమ్మ నాన్న చల్లి తమ్ముడు అన్న అక్క దెన్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కాకుండా ఇది ఎవరైనా ఉంటే అంకుల్ నీస్ నెఫ్యూ ఎనీబడి హూ ఎల్స్ ఇస్ దేర్, those are called unrelated for your colloquial understanding, but in a scientific way it is other than near relative. వాళ్ళ నుంచి మనం తీసుకోవాలి అని అంటే పర్మిషన్ స్టేట్ ఆథరైజేషన్ కమిటీకి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ సో సింపుల్. ఐ am also member of authorization committee, but then it's not so simple. We ask for all documents. Why I am saying all this? Do not think that ఏదో నాకు సినిమాలో చూపిస్తారు డబ్బు కావాలి పోయి కిడ్నీ దానం చేస్తాను, లేదంటే ఏదో పర్సన్కి అవసరం ఉంది పోయి నేను కిడ్నీ ఇచ్చేస్తాను. ఇట్స్ నాట్ సో సింపుల్. యూ విల్ ఆల్సో బీ బిహైండ్ ద బార్స్. సో అకార్డింగ్ టు ద యాక్ట్, అకార్డింగ్ టు ద లా విచ్ ఇస్ ఇన్ ప్లేస్ సిన్స్ 1994, you have to understand that certain things only are made legal through certain procedural authorities or appropriate authorities. Okay. So this is, lot of brain dead cases were there across the country, and these are the things which we had done during our days. So aware danam arudaina avakasam andi puchuko, and then these are certain slogans which are there which you people need to understand. Of course you are not the people who may not be able to understand such things, but then it is like giving a second life to all the patients who are waiting for an organ. Okay, so these are the organs which can be donated. By and large what you have to understand is apart from 30 tissues, 8 organs can be donated to people. So from one person 8 people can live. You understand my point? So 2 kidneys, lung, heart, okay, liver, pancreas. So 8 people can get a life from one person. That means you can understand if a brain dead person is there in the hospital, he can give life to 8 people and tissues to 50 people. You got me right? Yes. So there is no sale or trade of organs. There is an act which is in place which has come way back in 1994 and has been adopted by the erstwhile Andhra Pradesh way back in 1995. And then eyes, lungs, heart, liver and kidneys are the ones which can be donated apart from the tissues like skin, bone marrow and all. It can be transplanted to patients who are on the waiting list.
The organization which is existing in our state is Jeevan Dan. This is the website that is present, and allocation is done only based on certain criteria, medical criteria, and there is no VIP, there is no nepotism, and anyone can pledge to become a donor, and pledging is not a donation. Like, we'll make you pledge today, but don't think that, once you pledge, the organs are going to be used. No, there is a huge protocol for us. అంటే చాలా పద్ధతి ఉంది, లీగల్గా ఏమేం చేయాలి, లీగల్గా మీ వాళ్ళు ఏం సంతకం చేయాలి. ఒక్కసారి ఏదో మనం డొనేషన్ చేసి కార్డ్ పట్టుకున్నంత మాత్రాన మన ఆర్గన్స్ ఒకవేళ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయినచో మన నుంచి తీసేసుకుంటారు అన్నదైతే తప్పు. What we are doing is only endorsement. It's like an advertisement. You must have seen starting from Amitabh Bachchan to Rajinikanth to Chiranjeevi to Nagarjuna, everybody endorsing for organ donation, to Aishwarya Rai, of course. But then, having said that, it is only endorsement. Even if death happens to anybody who has pledged their organs, the legal process, huge legal process is there, which is taken care of by the transplant coordinators as well as the hospital concerned administration. Then only we will go ahead with the organ retrieval. So there is a process which has been laid in place. So organ need, weight versus waste. So we should not waste our organs. Like, all of us have certain traditions, cremation, burying, so many things are there. What we mean to say is, don't take your organs to the hell or heaven. Leave the organs here so that they will be used, or they will be put to patients who are in need. Okay, so let me take you through this is a patient who is on dialysis till the organ transplant. This is another patient who is an end-stage lung disease, who is on ventilator till organ transplant. So if a doctor says a transplantation, as I was mentioning, live related transplantation, which can be from the parents, grandparents, siblings and spouse. Yes, spouse is the other person who is emotionally linked to us, and of course females are exploited more than the men. This is what has been the statistics are also saying. The wife will always be in front, or the first one to donate a kidney to the husband. This is proven scientifically, just not mythologically, but scientifically as well. So we need to change from that perspective. And kidney, part of the liver, stem cells of pancreas and bone marrow. Live unrelated, this I have already spoken, who is called unrelated. Then deceased cadaver. Here I have said the dead patient, and death is of two types, that is brain death and cardiac death. Okay, and from this 8 organs and 50 tissues can be taken. So what is the difference between brain death and a cardiac death? Brain death మన colloquial language లో కోమా అని అనొచ్చు, కానీ కోమాకి బ్రెయిన్ డెత్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. కోమా అని అంటే సైంటిఫిక్గా కూడా రివర్సిబుల్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ కన్జ్యూమింగ్ లాట్ ఆఫ్ సెడేటివ్స్, ఎన్నో 50 టాబ్లెట్లు, అది సూసైడ్ అటెంప్ట్లో ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. సో కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ కోమా ఈజ్ రివర్సబుల్. వీ రివర్స్ ద కోమా బై ఆల్ ది medical measures. But then brain death is irreversible. You understand that brain has two parts. One is the cortex, one is the brain stem, what you call in Telugu chinna medad, where all the centers are located. Okay, so what our act says is the death of the brain stem, where the cardiac and the respiratory centers are located, is considered as brain death. We follow UK criteria, but the US criteria is little different, where they say brain cortex also should die. Okay, so this is for your understanding. What I mean to say, two types of cadaver death, that is brain death, donation after brain death, DBD. Cardiac death, that means you see in movies, no, heart agipoyindi, straight line vachesindi, ECG, gunde chappudu vinipichatledu, all these things you must be seeing. So that is cardiac death. It's easy for us to diagnose cardiac death. As you see in movies, it's just the ECG which gives us a straight line. We also declare the patient. It's as simple as that. Having said that, the brain death is very difficult. Brain death has a lot of tests, and a team, according to the act, a team needs to be in place to declare the brain death. So team lo evarevaru undali? Neurologist, neurosurgeon, anesthetist, intensivist, physician, surgeon, so many people need to be there. Apart from the administrator of the hospital, oka team untundandi. It's not just single person. On the other hand, cardiac death, even a nurse can see ECG flatline vachindi doctor ante doctor velli chusi declare chestar. It is very simple. But brain death is not like that. So donation after brain death takes a long process. Why? We want to assure that it is not a coma. Okay, that means it is irreversible. Irreversible అని చెప్పడానికి మనకు బ్యాటరీ ఆఫ్ టెస్ట్ చేయాలి, బ్యాటరీ ఆఫ్ క్లినికల్ టెస్ట్ చేయాలి, బ్యాటరీ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ చేయాలి. ప్లస్ how many times are we supposed to do that battery of tests? 2 times.
ఓకే, ఎందుకు 2 times? ఈ 2 times గ్యాప్లో ఎవరైనా లేచి కూర్చుంటారు, మీ సినిమాలో చూసింటారు కదా, అదేమో కుమ్మలో నుంచి లేచేస్తుంది అది ఆ టైప్. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. సీ ఇట్ మే బీ హ్యాపీ ఫర్ us దట్ ద హీరో సడన్లీ వేక్స్ అప్ ఇన్ ద మూవీ, బట్ దెన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఫర్ us in real life. So once we say that the patient is brain dead, he should be brain dead. So the gap is, for an adult, we take about 6 hours to do 2 declarations, a battery of clinical tests, a battery of laboratory tests to say that a particular patient is brain dead. So donation after brain death is DBD, donation after brain death. Donation after cardiac death, DCD, donation after cardiac death. Having said that, డొనేషన్ ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ డెడ్ ఈజ్ వెరీ కామన్ ఇన్ ఇండియన్ సినారియో. ఎక్కడైనా చేస్తున్నాము, చిన్న చిన్న సెంటర్లో కూడా బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ చేసి, లైక్ 2 years బ్యాక్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ అపోలో కరీంనగర్ నుంచి ఆర్గన్స్ తీసుకొచ్చాము రోడ్లో. అండ్ దెన్ వీ డూ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గన్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ స్టేట్స్. లైక్ మీరు వినే ఉంటారు గ్రీన్ కారిడార్ అని, లేకపోతే అదేంటి ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళడము, ఇవన్నీ వినే ఉంటారు, పేపర్లో చూసే ఉంటారు. సో ఇంటర్ స్టేట్ ఆర్గన్స్ కూడా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి, ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. గ్రీన్ కారిడార్ అంటే ఆ టైం అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. టైం సేవ్ చేయడానికి ట్రాఫిక్ అంతా కూడా డైవర్ట్ చేసి ఒక 10-15 minutesలో డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యేసి చూడమే గ్రీన్ కారిడార్, బికాస్ వీఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ది సెల్ వయబిలిటీ. ద ఇస్కీమియా అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై, ఎక్కువ టైం ఉంటే టిష్యూ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో గ్రీన్ కారిడార్. సో there is a stipulated time for us to take the organ. So green corridor is the another concept what we have, and we have been using inter districts, inter hospitals and inter states as well. Okay. So cardiac death, donation after cardiac death is not easily available in the centers. Only center which has done 2 donations after cardiac death is one of the supreme hospitals of the country, that is the Postgraduate Institute of India, Chandigarh. ఎందుకు? దానికి చాలా ఎక్స్పర్టీస్ కావాలి, చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, అన్ని హాస్పిటల్స్లో ఇది అవైలబుల్ లేదు. సో మనం ఇండియన్ సినారియో ఇస్ కన్సర్న్, వీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ కార్డియాక్ డెత్. వీ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఓన్లీ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ brain death. You are right? You are with me? Or I am putting you to sleep? Yes. My voice cannot put you to sleep, but then there may be few people. Okay, what are the steps involved? Let's say some Mr. Suresh or somebody has met with an accident. So a patient by name Suresh, patient ledu, a young man, 28-year-old man by name Suresh. I hope no Suresh is here. So met with a road traffic accident. Suresh is here. Okay, we'll go to Ramesh. Ramesh met with a road traffic accident. ఓకే, సో రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా 108, 104 కాల్ చేస్తారు, అంబులెన్స్ వస్తుంది, నియర్ బై హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు. నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్ పుట్టింగ్ అప్ ట్రామా సెంటర్స్ ఇన్ ఆల్ ద నేషనల్ హైవేస్, అబౌట్ 46 ట్రామా సెంటర్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇన్ ఈచ్ లెవెల్ 1, level 2, level 3 అంటాము. సో ట్రామా సెంటర్స్ నియరెస్ట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు. అక్కడున్న టీం అంతా కూడా దే విల్ ట్రై టు రివైవ్ ది పేషెంట్. బతికించడానికే ప్రయత్నిస్తాం కదా డాక్టర్లంతా కూడా. ఎస్, I want a big yes at this point. Yes. Thank you. So what we all strive, what should the public believe is we always try to save the patient, try to salvage the patient, make the patient alive. But then there are certain thoughts, there are certain movies which have spread a bad message across the society, saying that they are kept alive on ventilation. It's not correct. We do our best to save the patients to the best extent possible. Ventilator ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, యూరిన్కి సమ్ డయాలిసిస్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఇవన్నీ చేసేది ఎందుకంటే పేషెంట్ని బతికించడానికే. సో ఇన్ సర్టన్ సిచ్యుయేషన్స్ బియాండ్ అవర్ మెజర్స్, లైక్ వెంటిలేటర్ పెడతాము, బ్లడ్ ప్రెషర్కి మందులు పెడతాము, సర్టన్ సిచ్యుయేషన్స్ పేషెంట్ మే నాట్ సర్వైవ్. వాట్ యు సే కోమా colloquially. Then we check whether the patient is brain death or not. If the patient is brain dead, then according to the law, according to the act, 2 times declaration చెప్పాను కదా ఇందాక, ఒక 4 team of doctors 2 times డిక్లేర్ చేసి a potential brain death patientని definitive brain deathగా డిక్లేర్ చేస్తారు. You got me right? This is a system involved. Once it is a definitive brain death which is involved, our transplant coordinator who is there can approach for organ donation. There should be a transplant coordinator in each and every hospital which is registered for organ transplantation. This is according to the act. Okay, mana hospital lo Banu Prakash is there in Gandhi. So they approach. The second thing, after a patient is declared as brain dead, then he becomes a potential organ donor. So ఆ పేషెంట్ నుంచి మనం ఆర్గన్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ లోపల మనం పేషెంట్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఎలా అయితే పేషెంట్ని సేవ్ చేసేటట్టుగా ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో మెయింటైన్ చేస్తాము, అదేవిధంగా ఈ డొనేషన్ చేయబోయే బ్రెయిన్ డెత్ అయిన పేషెంట్కి కూడా
అంతే నర్సింగ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చి, అంతే డాక్టర్ సర్వీసెస్ ఇచ్చి, అంతే మందులు ఇచ్చి మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ బర్డన్ ఇట్ ఈస్. వీ డూ దాట్. ఓకే, వీ డూ దాట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ది ఆర్గన్స్. మనం ఆర్గన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, దానం చేసేటప్పుడు లేదా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేటప్పుడు వీ వాంట్ టు గివ్ ఎ గుడ్ ఆర్గన్ టు ద పేషెంట్ హూస్ బీయింగ్ వెయిటింగ్. డూ వీ వాంట్ టు గివ్ ఎ కాంప్రమైజ్డ్ ఆర్గన్? తక్కువ పని చేసే అవయవం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కదా. సో మంచి ఆర్గన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటారు. సో వీ హ్యావ్ సర్టన్ రూల్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ దట్. నాట్ సైంటిఫిక్ రూల్స్, మెడికల్ రూల్స్, రూల్ ఆఫ్ 10 అట్లా, రూల్ ఆఫ్ 100 అట్లా ఉంది మాకు. సో అదే విధంగా మేము మెయింటైన్ చేసి కిడ్నీ డొనేషన్, లివర్ డొనేషన్, హార్ట్ డొనేషన్, లంగ్ డొనేషన్ ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో ఎ పొటెన్షియల్ బ్రెయిన్ డెత్ పేషెంట్ బికమ్స్ ఎ డెఫినెటివ్ బ్రెయిన్ డెత్ పేషెంట్. ఎ డెఫినెటివ్ బ్రెయిన్ డెత్ పేషెంట్ బికమ్స్ ఎ పొటెన్షియల్ ఆర్గన్ డోనర్ వన్స్ ఈజ్ వీల్డ్ ఇన్ టు ఓటీ. ఎప్పుడైతే ఓటీకి తీసుకెళ్తామో హీ బికమ్స్ ఎ డెఫినెటివ్ ఆర్గన్ డోనర్. యూ గాట్ మీ రైట్? యూ అండర్స్టూడ్? So that is the time when we take out first the heart, the lungs, last is the kidney that we take out. Okay, there is a definitive ischemic time that we generally look into. This is a sequence of events, like accident happens, then he is wheeled into ICU, then he is wheeled, then brain dead declaration happens, he is wheeled into the operation theatre, then the organs are retrieved. This is by and large a schematic diagram as to a patient who is met with a road traffic accident. Why am I saying only road traffic accident? The reason is the majority of the donors, the majority of the organ donors are young, and these young are the victims of the road traffic accidents. The second potential group is the middle-aged group who has some brain stroke. What do you say? Brain lo edo bleed ayindi, brain lo raktam gadda kattindi. You must have heard about that. So that is the other group which contributes to the pool of the organ donors. Recently, yesterday or day before, we discharged one patient who underwent cadaver transplantation. ఆ పేషెంట్కి కిడ్నీ వేరే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చింది. అది యంగ్ పర్సన్, హ్యాడ్ ఎ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్, మెయింటైన్డ్ ఆన్ ది వెంటిలేటర్. ఒక కిడ్నీ ఆ హాస్పిటల్ తీసుకుంది, ఒక కిడ్నీ మనకిచ్చింది. ఇదంతా రొటేషన్ ప్రకారం వెళ్తుంది. సో మనకు వచ్చింది ఆ యంగ్ పేషెంట్కి వేసాం మేము. 30-year-old by name Ramesh. He was discharged yesterday with a successful creatinine of 0.6 and 0.7. So don't you think it gives us happiness once we make them free of dialysis? Dialysis అనేది అలా అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్ టేక్స్ ఎ హ్యూజ్ టోల్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ అటెండెంట్ ఆ సెంటర్కి వచ్చి కూర్చొని 1 గంట ముందు వచ్చి 1 గంట వెనకాల పోయి అది పేషెంట్కి ఏమైనా అయితే మళ్ళీ ఇంకో హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్ళి, సో మచ్ ఆఫ్ ఎ బర్డెన్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ, లాజిస్టికలీ, టెక్నికలీ, ఫైనాన్షియలీ, emotionally as well. So a transplant gives, science kuda cheppedi endante best effective kidney replacement therapy is transplantation. Cost effective and quality of life both are good. So it's better that especially young patients, ఇప్పుడు మేము చూస్తున్న గ్రూప్ కూడా 3rd decade 4th decade of లైఫ్లో ఎక్కువ కిడ్నీ డిసీజెస్ వస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు ఆఫర్ దెమ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఒకసారి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని మందులు వాడాల్సి ఉంటుంది, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ డ్రగ్స్, బికాస్ దే షుడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ కిడ్నీ, నాట్ హిస్ ఆర్ హర్ కిడ్నీ, నాట్ హిస్ ఓన్ కిడ్నీ. So we give certain drugs which are called immunosuppressive drugs. Okay, so these immunosuppressive drugs are to be taken lifelong. enta రోజులు తీసుకోవాలి? So lifelong immunosuppression per month cost is around 20,000. Okay, so this 20,000 expenditure, Telangana is the first state which is giving free lifelong immunosuppression. This is the only state and first state. So our patients are so happy that, you know, having a transplant, we get patients from, you know, Karnataka, Maharashtra and all these things. Under the Ayushman Bharat scheme we are trying to put them in, but then having said that, Telangana is the first state which gives lifelong immunosuppression to all the patients. మాది 2016 అయిన పేషెంట్ నిన్న కూడా వచ్చి మందులు తీసుకొని వెళ్ళారు. సో ఫ్రీ మందులు ఇస్తున్నాము అందరికీ, దట్ ఈస్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఈజ్ లైక్, దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఐ వాజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ బ్రెయిన్ డెత్. This is the same thing, identification of the brain death. There is a team for us, there is a transplant coordinator. Certifying team is there, as I have said, which incorporates a neurologist, neurosurgeon, intensivist, medicine, surgeon, people and all this. Of course, the administrator, a team of 4 people who do the declaration twice. So once a brain death is there, that means the patient is in irreversible coma. This is how we go about this. I have said already. Consent for organ donation, finally organ retrieval. Once organ retrieval can only be done in operation theatres, unlike the eye donation or the corneal donation. So what is the window period for the retrieval of the organs? As I have said, heart is the first one. Within 4 to 6 hours you have to transplant the heart, not taking the heart, transplant the heart.
And then lungs is also more or less the same, 4 to 6 hours. Whereas the liver and the intestines can be for about, pancreas can be for about 12 to 18 hours. But then kidney is for about 72 hours. We don't take 72 hours because మన పాపులేషన్ డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో, మన డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనకు తక్కువ. మ్యాక్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ వాస్ 9 hours because of the procedural delays. But then this 72 hours is the one which is applicable in US, where the airflow the kidney వెస్ట్ కోస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ కోస్ట్కి అట్లా వాళ్ళ సిస్టమ్ ప్రకారం ఉంటుంది. యూనాస్ అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంది వాళ్ళకి, ఆ మ్యాచింగ్ ప్రకారం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దే హ్యావ్ టేకెన్ ద మ్యాక్సిమం వయబిలిటీ పీరియడ్ యాజ్ 72 hours. ఓకే, బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ ద లాంగర్ ది ఇస్కెమిక్ పీరియడ్, ది లోవర్ విల్ బి ది ఆర్గన్ ఫంక్షన్. దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. లెస్ టైం ఉంటే మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మొన్న రమేష్ అనే పేషెంట్ కేసినప్పుడు ద డ్యూరేషన్ వాజ్ అబౌట్ 6 hours. సో ద కిడ్నీ వాజ్ గుడ్. He had urine output in the operation theatre itself, and then he was discharged after 10 days. Okay. So the last is kidney. As I said, it is about 72 hours. These are the schematic diagram of organs. This is, as I have been mentioning, please remember this picture. It's very important because one deceased donor can give life to 8 people and then tissues to 50 people. Okay. So, if you look at the burden for the need of the organs, this slide is actually 2015 slide, okay? I have not updated this slide, but then even if you look at this statistics, it is about, at that time itself, 2 lakh people waiting for kidney. But how many transplants happen? 2,000. Nowadays, it is about 6,000 to max 10,000. Even if I take 2 lakh people waiting across the country and 10,000 transplantations happening, you can imagine what is the gap between the donations and the wait list. The wait list is potentially increasing. As I said, CKD is increasing. So, patients on dialysis are increasing. 110 centers పెట్టారంటే అర్థం ఏంటి? మన దగ్గర బర్డన్ ఎక్కువ ఉందని కాదు, బట్ మన దగ్గర డయాలిసిస్ సర్వీసెస్ ఇస్తాము అనే ఉద్దేశంతో పెడుతున్నారు. ఇండియాలోనే బర్డన్ ఎక్కువ ఉంది. సో దిస్ ఓన్లీ క్రియేట్స్ అవేర్నెస్ అమంగ్స్ ది పబ్లిక్ అండ్ యూజర్ సర్వీసెస్. బట్ దెన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ చూస్తే ఎన్ని జరుగుతున్నాయి? చాలా తక్కువ జరుగుతున్నాయి. ఎందుకు తక్కువ జరుగుతున్నాయి? లాట్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. బికాస్ people don't come forward for organ donation. If you look at the heart, 50,000 people waiting, 15 transplants. You can see the numbers well, right? Yes. So 30,000 livers, 1,500 transplants. So this, any organ you take, there is a huge gap between the supply and the demand. Okay, so this I have already. So where does India stand as far as the donation is concerned? As far as the disease donation is concerned, there are certain countries, small countries, which are doing very well in organ donation, like Austria, Belgium, Croatia, Spain. Options icham. Whichever you want to select. You are seeing already. Spain. Okay. So what I am saying, Croatia and Spain, they are very small countries with a less population, which are living at the top, for the organ donation. Deceased organ donation is at the top in Spain and Croatia, which is at 37 per million population. Where does India stand? Less than 10, less than 5, less than 2, less than 15. Spain is 37 చెప్పాను. మన ఇండియాలో ఎంత ఉంది అడుగుతున్నాను. Less than 10, less than 5, less than 15, less than 2. 2 ఒకళ్ళు 15 optimistic, 10 optimistic, 5 is also optimistic. So what I am saying is 0.05 per million population. నవ్వుతున్నారా అందరూ? See, we have to laugh at our own self because there is no advocacy, there is no awareness, there is no knowledge amongst the people that the kidneys can be donated after death. Nobody comes forward. 0.05 per million population for the second populous country in the world. You can imagine the burden will be high, but the donation is very less. There are 2 systems of donation even in this. Opt-in and opt-out. Opt-in is I am willing to donate. నేను సంతకాలు చేస్తాను డొనేట్ చేయడానికి. Opt-in, I am opting in. This is a system in India. Opt-out. Opt-out అంటే ఎనీ చనిపోయిన బ్రెయిన్ డెత్ పేషెంట్స్, అది అన్ని ఆర్గన్స్ కూడా గవర్నమెంట్ పై, అది అన్ని ఆర్గన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది క్రీడ్, సెక్స్, ఏజ్, ఎనీ బ్రెయిన్ డెత్ పేషెంట్, ద ఆర్గన్స్ బిలాంగ్ టు గవర్నమెంట్. కానీ నేను డొనేట్ చేయలేదు అని అనుకుంటే నేను సంతకం చేస్తాను. ఐఎమ్ ఆప్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఇన్ క్రొయేషియా అండ్ స్పెయిన్.
So opt-out system, I will not say that it is successful, but this is a system which has been in place since 1989. Opt-out system wherein the patient kit and kin has to opt out of the government policy and sign that they are not willing to donate. Okay, but in our system we will opt in, I am willing to donate the organs of my kith and kin. So apart from this, of course, the awareness. See, you are here, I am sure. I don't think any lecture was conducted about organ donation earlier, isn't it? I think such lectures have to go wide and far. I think in the office room we have met, sir was saying that there is a distance education. We are ready to give online lectures, online awareness advocacy as well. Please see, madam, whether it's feasible for your people to listen to us. But then what we are saying is advocacy is important. Now I have come here as an ambassador on behalf of the government and behalf of Gandhi Medical College to educate you. But then you are the people who go to the community, to your community dwellers, to your society, and you should speak about. Okay, we are all ambassadors for this healthy society. So point not 5 is the Indian scenario. But then, do you think the road traffic accidents are less in India? No. We stand somewhere in the first 5 as far as the road traffic accidents and case fatality rates are concerned. Having said that, our state stands at number 2, number 3. This is the twin Telugu states. Number 2, number 3. This is again 2018 data. I didn't take after that. But then we are in higher position. Rank number 2, rank number 3 as far as the road traffic accidents are concerned at the nation as well as at the state. But then the donations are very, very less. That's because we don't have the knowledge. We don't have the awareness. We don't advocate about, and the system doesn't believe us. With so many people spreading bad about the organ donation, bad spreads fast, good is very less taken. So people will listen to bad. People will think that doctor is not treating the patient, doctor is saying that the patient is dead to take his organs, isn't it? Have you not seen in the media? Have you not seen in the movies? Yes, there are. So what I mean to say is we should all be the ambassadors to overcome such wrong opinion amongst the public and should take the noble thought of organ donation forward. Organs used is equal to lives saved. So there is this organization which is called Jeevan Dan, which has been established in 2010 under the GO number 184, wherein each government hospital is given a responsibility to do certain duty. Usmania Hospital trains the transplant coordinators. The names where the nodal center is present, and Gandhi Hospital has responsibility of creating awareness about the organ donation. So become an organ donor, save 8 lives. This is all from the website of the Jeevan Dan, which can be seen by you as well. So there is scrolling of the people who pledged the organs. There is scrolling of the people who have donated the organs. There are good number of donations that have happened since 2013, 1000 plus. That's in fact a milestone for the state of Telangana. But having said that, the Tamil Nadu stands first. State of Tamil Nadu, its rules and policies are so unique that it stands first amongst all states across the country. The awareness is so high, the motivation is so high that donations happen not just in the corporate sectors but also in the government sectors. But in Telangana state, government sectors, the brain dead donations declarations are very less. The reason being only we, and reason being the public. The corporate sectors have good number of donations. This is the Jeevan Dan statistics which are projected here. The number denotes the number of the donations that have happened for each and every organ. This is about 1500, near 1500 for kidney, and of course 800 plus for liver and 100 plus for heart. So total number is about 3600 plus donations that have happened. That means 300 and 600 plus patients have got life. Some mortality will be there, but then have got equally productive lives since 2013. That's reasonably a good number. And number of donations, this is the breakup that we have. If you look at the number of donations, the donations are much more in the corporate sectors than the government sectors. So this is a breakup that we had till 2021. So how to pledge? There is an individual pledging, there is an organization pledging. Once you go to the website, you will understand what is meant by pledging and filling up the details as well. But having said that, there are certain organizations beyond Jeevan Dan, something like Noto, Roto and Soto. These are not triple sisters or triple brothers. Noto is National Organ Tissue Transplant Organization. Roto, that is located in New Delhi. And Roto is Regional Organ Tissue Transplantation Organization. There are certain Rotos in certain areas of India. Like in South, we have located in Chennai. And Soto is State Organ Tissue Transplantation Organization,
We are yet to have a Sotto. We only have Jivandan, which only looks into cadaver organ donation. But these Rotto, Sotto and Notto will look into live and cadaver organ donations. Why should they be in place? Like let's say in Telangana, one heart is there for whom recipient is not there. So there is a recipient who is waiting in Karnataka or Chennai. It has to go according to the list. So at that time, the Rotto comes into picture and sees the list and allocates the organ. And if there is no recipient even in Karnataka or Chennai, it has to go to Mizoram. So Notto comes into picture. So Notto is the apex body organization which lays down the rules apart from the government act which is there, which gives us a directive as to how to go about the organ allocation and also maintains the data of the country. Okay. So data, this is the Notto statistics, this is the live and cadaver that they maintain, and also based on the gender, as I was mentioning, women are more often donors than the men, which the gender perspective has to change among the society. With you people being so much educated, I think these changes will definitely come. So the live is still more compared to the cadaver organ donation. So we need to move forward. As I have said, there are laws and rules which are in place. The Act has come way back in 1994, which was adopted by the erstwhile Andhra Pradesh in 1995, for which certain amendments have come. The Telangana state is adapting all those amendments. Okay. So why we are deficient? It is a problem at the community, problem at the hospital, problem at the government. Community awareness. We are here to create awareness and advocate you, the society, about the organ donation. Please take it forward. So we should encourage people to speak about organ donation. Then hospital problem, that is a problem with us. We the doctors have to come forward to declare the brain death patients. Sometimes patients are so enthusiastic, but we are not enthusiastic. So that much amount of inertia should be shed even by the doctors, as we are not the doctors who declare. Neurology, neurosurgeon, anesthetist, surgeon, physician. So these are the people who declare. We are taking advocacy classes for them too, but then the inertia has to be overcome so that the number of declarations will increase. So be a donor, be a hero. So what I mean to say is, I think I come to the end of my talk. So what I mean to say is, the donations that are the demand, the burden of the kidney disease, which whatever is there in the society is huge. It's going to increase, and CKD, chronic kidney disease, is going to be the cause of mortality, fifth in number by 2040. It's our responsibility to prevent it. Having said that, from the therapeutic perspective, we have dialysis centers, we have peritoneal dialysis, and transplantation is 2 times, live donation, deceased donation. Don't take your organs once you die. Please donate to somebody who is in need. One person can donate to 8 people and can give tissues to 50 people. And all these things can be done under the law, according to the act and according to the rules. Nothing is being done against the rules. So this is all legal and ethical. So be an organ donor and become a hero. Thank you. Thank you so much.